So can you tell us a little bit about Inyi's story? Well, we met Ni and Sal at the end of last year, and an incredibly sad, difficult situation. Ni had suffered with cancer and had lost both her eyes. Her mother was living in extreme poverty. They were hungry and cold, and the child was in pain constantly, and of course no medical care to alleviate the pain, and so we began supporting them at the end of last year, and there's been a remarkable change in Ni's health, in their standard of living. Of course, it's had a huge impact, but Ni is one, that's one of about 100 families that we support, and most families are in quite a similar position. And the reason that we try and step in is because families do things like sell off the family animals. They borrow money to try and treat their sick child. They're as devoted as everybody is to their children, and so the family slides further into poverty, and it becomes that poverty trap. So we've met all sorts of families who've had to choose between food for 3 children or medicine for 1, or they've been on a bus for 14 hours with a child in a diabetic coma. So there's many Ni and Saos out there. Right. And in our studio today, we both have the mother-daughter pair, Miss Sao and her daughter Inyi, and they're here in the studio with us, and we're going to have a quick chat with them, okay? Chào chị Sáu, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chị có thể cho biết là bà Alison đã giúp đỡ cho gia đình mình như thế nào từ lúc chị gặp bà được không ạ? Thì tôi thì tình cờ biết được Alison thì cũng được khoảng 1 năm nay rồi. Thì nhờ, tại vì con tôi là bị ung thư, là cháu bị khoét bỏ cả 2 mắt rồi, mà bây giờ hiện tại đã đang tái phát giai đoạn 3, là giai đoạn cuối. Thì trong cái khoảng thời gian mà cháu khó khăn nhất, mà nặng nhất, có thể là coi như viện mắt và viện ca trả về. Nói chung là cuộc sống của cháu được đếm từng ngày. Thì tình cờ tôi được biết bà Alison, thì là bà đã giúp đỡ mẹ con tôi, đặc biệt là cháu Nhi nhà tôi rất là nhiều. Nhờ có bà, nói chung là cũng giống như là bà đã sinh ra cháu Nhi của tôi một lần nữa. Nếu như không có bà thì chắc con tôi cũng không còn đến ngày hôm nay. Tại vì cái lúc đấy là cuộc sống nó rất là khó khăn, tôi hoàn cảnh thì cháu không có bố từ nhỏ. Mỗi 2 mẹ con tôi trông thì cháu bị nằm điều trị viện ca là hơn 3 năm rồi. Đấy thì lúc đấy mẹ con tôi nói chung là lâm vào cái đường cùng, không còn lối thoát. Thì tình cờ tôi may mắn nói chung là được biết đến bà Alison, thì bà đã giúp đỡ mẹ con tôi là về cái vấn đề về kinh tế và nhất là tinh thần. Thì bà cũng hỏi han, thăm nom và giúp đỡ mẹ con tôi gần 1 năm nay. Đến tháng 11 này được 1 năm. Tại bây giờ thì cháu là nó cũng được tương đối rất là ổn. Cái khối u của cháu được điều trị thuốc, thì cái khối u của cháu thì giờ nó càng ngày nó càng nhỏ đi, nói là rất là khả quan. Thì mẹ con tôi thì tôi cũng không biết nói như thế nào để mà nói đến lời mà cảm ơn sâu sắc đến với bà Alison và tổ chức đã giúp đỡ cho mẹ con tôi, nhất là cháu Nhi trong cái giai đoạn mà cháu nó khó khăn nhất. Sau khi đã có những sự giúp đỡ của Alison này rồi thì chị có những nguyện vọng gì nữa không để cho bé Nhi? Tôi nguyện vọng là dưới sự giúp đỡ của Alison thì tôi mong muốn là cháu Nhi của tôi là cái khối u của cháu là ngày một nhỏ đi, và nếu như mà cháu mà khỏe mạnh thì là tôi ước muốn là cho cháu gửi vào cái trường khuyết tật để ở trong đấy người ta dạy dỗ cháu, và tôi có thể ra ngoài tôi đi làm kiếm tiền để mà chăm lo cho cháu. Cảm ơn chị là một người mẹ rất là nghị lực đấy ạ. Cảm ơn chị. So you've helped them a lot with accommodation, with also some of the treatments. So there's a Vietnamese saying, I think in English there's something the same, that says, give a man a fish and you feed him for a day, and then teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Now, do you think this phrase can be related to Nyi's story at all? Oh, absolutely, and to most of the people that we help. At the moment, Sao needs a lot of help because she's living in extreme poverty and her child is very, very seriously ill. By supporting Sao and helping her, Ni's health is improving already,
as that continues, as with most of the children that we work with. When their child becomes healthier, then the child can return to school, the mother can return to work, and of course the family's fortunes completely turn around. So it is very similar to the expression, yes.